everyone. I'm Mary Aldhouse. Let's begin today by reviewing some expressions for telling what one wants to do. Remember this? Kaiho-san wants to go to the seaside, but he doesn't know which bus to take. すみません。海へ行きたいんですが。あのバスです。どうもありがとうございました。私は電話をかけたいんです。Here, Mina-san wants to make a phone call. すみません。電話をかけたいんですが。どうぞどうぞ。これを使ってください。ありがとうございます。In this example, Kaiho-san doesn't have the change he needs to make a phone call. Do you remember the expression he's going to use? すみません。電話をかけたいんですが。はいどうぞ。どうもすみません。You hadn't forgotten this pattern, had you? It can be used to do things like get information, make requests, or ask permission, all in an indirect way. It means, I'd like to do such and such, but... and leaves the other person to figure out for himself what you want of him. Now, let's change these sentences to direct expressions of what one wants to do using the pattern with たいです。海へ行きたいです。海へ行きたいです。電話をかけたいです。電話をかけたいです。This is how to state directly what one wants to do, but such sentences sound as though the speaker is only announcing loudly what he wants to do. The reaction of those listening is likely to be, well, why don't you just go and do it then? Consequently, it's better not to use this pattern very much, except to answer when someone has asked you what you want to do. Well, let's end our review here and go on to something new. 乾杯！冷たいビールはうまいね。美味しいですね。岡田さんお酒が好きですか？岡田さんお酒が好きですか？ In this scene, when he saw Miss Okada drinking her beer with obvious enjoyment, Jan asked her this question. 岡田さんはお酒が好きですか？岡田さんはお酒が好きですか？ The word osake originally referred only to sake, or Japanese rice wine, but it is also used now as a term for alcoholic drinks in general. As for the meaning, well, you could tell from what you saw that he was asking if Miss Okada liked drinking. This is the sort of question that we often want to ask other people, so let's learn it. ミネさんはお酒が好きですか？ミネさんはお酒が好きですか？はい、好きです。海宝さんはコーヒーが好きですか？海宝さんはコーヒーが好きですか？はい、大好きです。When you answer the question, 好きですか? If you want to say that you do like it, all you have to do is say, はい、好きです, or はい、大好きです, which means, yes, I like it very much. Let's have you practice a little. First, ask Mine-san if he likes coffee. Go ahead.
ミネさんはコーヒーが好きですか？ミネさんはコーヒーが好きですか？はい、大好きです。Then how about Sugihara-san? Try asking her the same question. 杉原さんはコーヒーが好きですか？杉原さんはコーヒーが好きですか？はい、大好きです。That was how to ask a person if he likes a certain definite thing. Instead, suppose that we put in the word nani, meaning what, to ask what a person likes. Let's use it to ask about food. ミネさんは何が好きですか？ミネさんは何が好きですか？私は天ぷらが好きです。私は天ぷらが好きです。Mine-san says he likes tempura. As most of you probably know, tempura is made by dipping shrimp, fish, and vegetables into batter and then deep fat frying them. 海宝さんは何が好きですか？海宝さんは何が好きですか？私はスパゲティが好きです。私はスパゲティが好きです。Kaiho-san says he likes spaghetti. I don't think any of you will believe me if I tell you that this is a traditional Japanese dish, but it is very, very popular here. By now, you can ask people what they like by yourself, don't you think? We've been showing you quite a bit of food here, but to tell the truth, it's not the real thing. These are all samples that have been made specially for display in restaurant windows. Don't you think they look real? Let's visit a place that makes these samples and see how it's done. Here's one such workshop. A wax is being melted. This is how a sample shrimp is turned into fake tempura. Ah, what deft finger work! And the finished product. This prawn is having its tail and eyes painted. Doesn't that look good? Here are various noodle dishes. Well, that's how it's done. Now, using these food samples, let's practice one more type of question. Which do you like, or which do you want? To form this question, all you have to do is put in dore instead of nani. ミネさんはどれが好きですか？私はこれが好きです。海宝さんはどれが好きですか？私はそれが好きです。This question is used when the things to be chosen from are right there in front of one. That's why words like this and that are used in the answer. Try repeating the question after Sugihara-san. どれが好きですか？どれが好きですか？ This time, you ask Sugihara-san which she likes. 杉原さんはどれが好きですか？杉原さんはどれが好きですか？私はこれとこれと、これとこれが好きです。Well, you've just learned how to use どれが好きですか to ask a person what he prefers from among a number of choices. Next,
we'll learn another similar expression for asking a person what he likes. ケーキはいかがですか？いいですね。私も大好きです。どれがいいですか？私はこれがいいです。海保さんはどれがいいですか？私はこれがいいです。杉原さんは？私はこれがいいです。では、いただきます。どれがいいですか? Literally, which is good is actually used to mean which of several things do you want. So in the scene you just saw, it meant which do you want to eat? Let's watch the following scene from the skit about Jan. ヤンさん、はい、肉は嫌いですか？いえ、大好きです。あ、岡田さん、あなたは何を食べますか？そうですね。あ、私はお魚がいいですね。私はお魚がいいですね。Here is what Miss Okada answered when Jan asked her what she was going to have to eat. 私はお魚がいいです。私はお魚がいいです。Her answer means, I want to have fish. The word for fish in Japanese is sakana, but it is one of those words to which women commonly add the honorific prefix o. That's why you heard her say, osakana. 私はお魚がいいです。私はお魚がいいです。The words "いいです" can also be used to talk about whether or not something is convenient for a person. いつがいいですか？私はこの日がいいですね。私はこの日がいいんですが、いかがですか？私はいいですよ。海保さんはいかがですか？私もいいです。じゃあ、この日に決めましょう。Almost every company seems to have that sort of board in its office for reminders about the monthly schedule. Well, この日 means this day. Here, いいです was used about arranging a schedule and means convenient. 私はこの日がいいです。私はこの日がいいです。Now, when they decided on a day that would be convenient for everyone, this is what Mine-san said. では、この日に決めましょう。では、この日に決めましょう。It means, well then, let's fix it for this day. The final ending, masho, here means something like let's. Now, let's see two other examples of its use taken from the skit. おー、来た！待ってました。はい、どうぞ。はい、どうぞ。それじゃあ乾杯しましょう。それじゃあ乾杯しましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。乾杯。ねえ、小林さん、みんなお魚が好きだそうですよ。そう。じゃあこの店に入りましょう。そう。じゃあこの店に入りましょう。今日は小林さんのご馳走だそうです。よ。いらっしゃいませ。よろしく。いらっしゃいませ。We just saw two examples of situations in which masho was used. Did your ears pick it up? Sentence 1 means, let's drink a toast. And sentence 2 means, let's go into this restaurant. These sentences begin with それじゃあ and じゃあ, respectively. Both mean well or well then. We'll practice using this masho ending in a later lesson, so for now, just remember that it means let's. 黒松。海宝さん、
これ好きですか？ええ、大好きです。これは？好きですよ。これは？ええ、好きです。ではこれはどうですか？ It looks as though Kaiho-san doesn't like raw fish very much. So far, we've taken such a positive attitude that we haven't taught you yet how to say, I don't like such and such. Let's find out right away how to say that. これ好きですか？いいえ、好きじゃありません。いいえ、好きじゃありません。 Here, you can see clearly how to form a negative answer. Just change des to jarimasen. これ好きですか？いいえ、好きじゃありません。いいえ、好きじゃありません。 We have already learned that the negative of it tastes good is oishiku arimasen. Here, the negative is in a slightly different form because ski belongs to a different class of words from oishi. As far as meaning is concerned, sentence 2 is very close to I dislike it, though it's a little milder, and Sugihara-san actually seems to have interpreted Kaiho-san's words as meaning I dislike it. Listen. ミネさんもこれ嫌いですか？いいえ、嫌いじゃありません。好きですよ。いいえ、嫌いじゃありません。好きですよ。This means, do you dislike it too? Mine-san answered, no, I don't dislike it, and you can see that his reply to this question follows the same pattern as when a person says that he doesn't like something. The word ski has been replaced by kirai, and that is the only difference. After saying that he didn't dislike it, Mine-san added, I like it. He tacked this on because kirai ja arimasen, if used alone, would give the impression that he didn't particularly like it either. Let's see how this kind of expression can be used to tell a person what we like. 杉原さん、これいかがですか？私それあまり好きじゃありません。じゃあこれはいかがですか？私それもあまり好きじゃありません。お酒はいかがですか？嫌いですか？いいえ、嫌いじゃありません。じゃあどうぞ飲んでください。好きなんですね。I think something's wrong there. Anyway, did you understand most of what they said? Sugihara-san used the expression "amari suki ja arimasen" twice there. Amari is always used with a negative verb and means not very much. Most people usually don't say outright that they like liquor, do they? There was another example of the same sort of thinking about drinking in the skit about Jan. 乾杯！冷たいビールはうまいね。美味しいですね。岡田さんお酒が好きですか？岡田さんはお酒が大好きなんですよ。本当ですか？そうですよ。私はそんなに飲みません。私はそんなに飲みません。In this scene, Jan asked Miss Okada if she liked drinking, but before she could answer, one of the others put in, Miss Okada loves drinking. She rushed to deny this by saying, I don't drink very much.
Now, we've already taken up part of this next scene before, but listen again and pay attention to the way it ends. 岡田さん、あなたは何を食べますか？そうですね。あ、私はお魚がいいですね。ヤンさんお魚は嫌いですか？いえ、嫌いじゃありません。好きです。ヤンさんお魚は嫌いですか？いえ、嫌いじゃありません。好きです。 What Miss Okada said to Jan means, "Do you dislike fish?" His answer was, "No, I don't dislike it. I like it." I think by now you have a fairly good idea of how to ask about a person's likes and dislikes and how to express your own. Of course, these patterns can be used to talk about liking sports, movies, a person, anything, not just food and drink. Well, let's go on to some writing now. だでど Today we'll learn how to represent syllables made up of the D sound plus a vowel. However, in Japanese, D can only come before the vowels A, E, and O. ただだ誰まだてで電話腕とどれ角 When chi and tsu are followed by little dots, the result is not a D sound. Listen. じず These letters appear only rarely, but when they do, they are pronounced just like the letters G and Z. Today, we've learned how to find out whether a person likes something or not. Do you remember how to convey information that you got from one person to someone else? Let's try putting these 2 points together. アルタウス先生は天ぷらが好きですか？はい、大好きですよ。大好きだそうです。大好きだそうです。アルタウス先生は天ぷらが大好きだそうです。 Well, the fact that I like tempura seems to have gotten around to everyone by now. Daisuki, like ski, belongs to a different class of words from oishi, and so when you use daisuki in this pattern, you must add da, the plain form of des, after it. Well, we're going to run out of time, so let's get back to our skit and watch the 9th installment from beginning to end. 今日は暑かったですね。汗びっしょりですよ。ヤンさん、日本の夏はどうですか？暑いですね。ヤンさんの国とどちらが暑いですか？日本の夏の方が蒸し暑いですね。あれ、田中さんがいませんね。あ、田中さんはちょっと用事があるそうです。あ、そうですか。それは残念ですね。早く冷たいビールが飲みたいですね。何してんのかな。おー、来た。待ってました。はい、どうぞ。はい、どうぞ。それじゃあ乾杯しましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。乾杯。冷たいビールはうまいね。美味しいですね。岡田さん、お酒が好きですか？岡田さんはお酒が大好きなんですよ。本当ですか？そうですよ。
私はそんなに飲みません。どうもありがとう。はい。そうですね。高橋さん、それは何ですか？あ、これは枝豆です。よかったらどうぞ。一ついただいてもいいですか？おお、どうぞどうぞ。はい。どうですか、ヤンさん。美味しいです。高橋さん、美味しいそうですよ。そうですか。どうぞたくさん食べてください。ありがとうございます。ヤンさん、これはね。あおヤンさん、何が食べたいですか？あ、そうですね。天ぷらもありますよ。天ぷらもいいですね。あ、ヤンさん、肉は嫌いですか？いえ、大好きです。あ、岡田さん、あなたは何を食べますか？そうですね。あ、私はお魚がいいですね。ヤンさん、お魚は嫌いですか？いえ、嫌いじゃありません。好きです。そうですか。高橋さんは？あ、いいですね。私も魚は大好きです。ねえ、小林さん、みんなお魚が好きだそうですよ。そう。じゃあこの店に入りましょう。今日は小林さんのご馳走だそうですか。よ。いらっしゃいませ。よろしく。いらっしゃいませ。おお、また来たよ。久しぶり。どうも。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お飲み物は何にしますか？そうだな。今度は日本酒が飲みたいな。ヤンさんは？日本酒、いいですね。原さんは？日本酒。じゃあお酒3本。はいおちょこは4つね。はい。あれ？岡田さんは飲まないんですか？岡田さんはもうお酒はいらないそうです。たくさん飲んだそうです。あ、そうですか。ああ、ひどいです。あ、ヤンさん、何でも食べたいもの注文してください。何でもいいそうです。はい。私は焼き魚と揚げ出し豆腐。はい。こっちはやっこだ。はい。お刺身。はい。お刺身2丁。はい。私は焼き魚ね。はい、焼き魚1丁。はい、焼き魚。お疲れ様でした。おい、はい。ありがとうございます。はい、ヤンさん。